മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് CPIMൻ്റെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ശ്രീ പ്രകാശ് കാരാട്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്നത്. സ്വാഗതം വ്യൂ പോയിൻറ്റ്. താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വന്നു. പൗരത്വ പട്ടിക എന്നത് ദേശവ്യാപകമാക്കാൻ ആലോചന നടക്കുന്നു. തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പലവിധ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൻ്റെ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ തന്നെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണഘടന തന്നെ ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചില മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ പൊളിച്ചെഴുതാൻ പാകത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് ആശങ്കിക്കുന്നുണ്ട്. You see, I want to make one thing clear. Some people have been circulating a letter I wrote to the Prime Minister in 2007 when I was the General Secretary of the party, asking government to take steps to see that many of the refugees who have come from Bangladesh, who are there mainly in Bengal, they should be given Indian citizenship. We are not against giving citizenship to those who came as refugees 30 years ago, 40 years ago. But you cannot say only Hindus who should get it. It should not be religious based. There are others who have come also as refugees. They may be Muslim. You must consider them also. But citizenship cannot be on the criteria of religion. That is our basic objection. So NRC is going to start dividing people again on communal lines. It is going to create communal divisions, polarization, which the BJP hopes to utilize in West Bengal for the future elections. So this problem is going to continue. It's not over with the passing of the CAB. ഈ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരത്വം അനുവദിക്കുന്നു, അത് രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുന്നതാണ്. ആ വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ രണ്ടാംകിട പൗരന്മാരായി കണക്കാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന വിമർശം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിമർശം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തെ അവരുടെ വികാരങ്ങളെ എതിർക്കുന്നതാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് അവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ BJPക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആ അപകടം ചെറുതല്ലല്ലോ. Danger of this NRC, as we saw in Assam, why are we saying you will create a second class of citizens? This 19 lakh people you have excluded from the list. Now they will give some of them citizenship through the CAB. Even then there will be at least half that remaining outside the list. They can't be sent to Bangladesh. Bangladesh is not going to accept them. They say we will not forcibly deport them. Government has said no, we won't deport them. Then what will they do? First whether they'll have voting right or not. Already in Assam there is, people don't know here, more than 1 decade there is a D list. Doubtful list, they can't vote. They are put in the D list. Now there will be another few lakhs in the D list. That means you don't have the right to vote. That is depriving basic right of a citizen, right to vote. Then there may be restrictions on their movement. You can't go there and stay somewhere else. So that means in the Constitution of India, right of movement is there for citizens. So this will be another tier of citizens who will have lesser rights or fewer rights than full-fledged citizens of India. This sort of two-tier citizenship may come. First-class citizenship and second-class citizenship. This may extend to the rest of India. Worse than that, Home Ministry has already sent out a circular to all the states to set up detention centers. If any of these people are declared foreigners, there's a foreigners tribunal. In Assam now, these excluded people can appeal in the foreigners tribunal. If the foreigners tribunal rejects and says you're a foreigner, next step is to put them in detention center. Assam already they are in detention center. New centers are being constructed. In Karnataka, the BJP government there is already building 2-3 detention centers. So what will happen? Some of these people will be put in detention centers. Then they won't have rights of any ordinary person. So this is the danger. And this is being done by the BJP and the RSS deliberately in order to create a situation where the non-Hindu groups or minorities, either they say no, like Jains
or Sikhs, again, RSS says they are allied to the Hindu religion because they were born, the religions were born in India. Unlike Islam and Christianity, Buddhism, Jainism and Sikhism, they have been indigenous religions. They have sprung up from the Hindu fold. So we accept them. But all others are for them foreigners. So actually you are getting the Hindutva philosophy or ideology being put into practice. NRC നടപ്പാക്കില്ല ഞങ്ങൾ എന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മമതാ ബാനർജി പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഞങ്ങൾ അത് നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് വളരെ ശക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. നടപ്പാക്കുകയില്ലോ എന്നുള്ളത് അത് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അതിനെ വളരെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ന് പുറത്തേക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അത്രയും ശക്തമായി എതിർക്കാൻ മറ്റു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് ഒരുപക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ NRCയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ധാരണയുള്ള ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ സാധിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിലും മറ്റേ ദക്ഷിണേന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, their target is Bengal. ഈ NRCയുടെ purpose is mainly in Bengal. അതേ സമയത്ത് they are trying to give it a communal twist by saying you are fit for citizenship, but all the Muslims who have come, why should they stay here? This is the game which the BJP is playing. അതുകൊണ്ടാണ് the front line of NRC will be, NRC will be West Bengal. West Bengal is going to become an issue. ഇപ്പോൾ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിരവധി പാർട്ടികൾ ശക്തമായ എതിർപ്പ് പാർലമെൻറ്റിനകത്തും പുറത്തും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്, ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനെ ഒരു യോജിച്ച രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അത് BJPക്ക് വലിയ അവസരം നൽകുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിനെതിരാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരം അവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഐക്യമില്ലായ്മ അത് എത്രത്തോളം? The first thing is, it is shameful that some parties which claim to be secular, they have stood with the BJP in this matter. If they had not stood with the BJP in the Rajya Sabha, they could not have passed it. Parties like JDU, AIDMK. It claims to be a secular party. The JDU, the BJD, the YSRCP, you see, except TRS, they voted against. These parties which are supposed to be secular have betrayed their own party's principles because they want to be with the ruling party. They either ally the ruling party or they're running state governments and they want to have some compromise with the BJP. So the opposition is not fully united. First reality we have to accept is that a section of the opposition, they're not allies of the BJP even. BJD is not an ally. You see, YSRCP was not an ally, but they still supported the BJP on this. It is their opportunism or unprincipled approach, whatever it is. So first thing is, the BJP has been able to divide the opposition. That is how they got it through the Rajya Sabha. The second is, this has been coming for a long time. Don't forget, I told you this matter, the bill was first introduced in the previous Lok Sabha. It went to a select committee. By the way, the BJD gave a dissenting note in that select committee. Now they voted for it. Our party, 6 parties gave 6 dissenting notes. So, yes, there is a weakness or a failure on the part of the opposition, secular opposition, in mobilizing and preparing to fight this sort of bill. സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെ RSSൻ്റെ ആശയങ്ങളോട് ആശയപരമായ വ്യക്തതയോടുകൂടി പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് CPIM ആണ്. പക്ഷേ ഇതിനെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് അവരെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് എവിടെയാണ്? We don't have the strength to bring everybody together. You see, what I am saying is, even CAB is known for 2 years, and you try to fight the battle inside Parliament. That is not enough. If there had been a big movement against it before, then there would have been some position of strength for you to fight inside the Parliament. Second, I maintain this,
you cannot depend on the judiciary and the courts for all this. You try to fight it now. You can go to the court. You can go to Supreme Court challenging this. But I am generally having a skeptical view. We have seen what they have done with Kashmir issues. You have seen the Ayodhya judgment. So you can put up, I hope the Supreme Court will take a correct stand based on the Constitution on the case of the CAB. But what emphasis should be on building a united, powerful movement against this whole divisive agenda of the BJP. ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ യോജിപ്പിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയരും. അത് പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാക്കാക്കി വേണ്ടിയുള്ള മാത്രം ഒരു കൂട്ടുകെട്ടായി അവശേഷിക്കാറാണ് പതിവ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലൊരു സഖ്യം വരികയും അത് തകർന്നു പോകുന്ന കാഴ്ചയും നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മ കോൺഗ്രസ് മൃദുഹിന്ദുത്വ നിലപാടുകളിലൂടെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വം വളർത്തുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് എന്ത് പങ്കുവഹിച്ചു, കോൺഗ്രസിൻ്റെ നടപടികൾ ഏത് വിധത്തിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിച്ചത് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതവിടെ നിൽക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആർ എസ് എസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബി ജെ പിയെയും കോൺഗ്രസിനെയും ഒരേപോലെ എതിർക്കേണ്ടതാണ് എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട സമയമായില്ലേ? We have not taken that stand ever. Our problem is different. Our problem is people think opposition unity is unity for elections. That's what you just correctly mentioned. We are not interested in that sort of unity. You see, our unity is on issues. Our unity is on common platform on issues or programs. We can unite with all parties. We have no problem. But that sort of platform has not emerged yet. ഇപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ 38 ബില്ലുകൾ ഏകപക്ഷീയമായി പാസ്സാക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിലേക്ക് സർക്കാർ പോകുന്നു. അവരടുത്ത അജണ്ടയിലേക്ക് കടക്കും എന്നത് ഏറെക്കുറെ തീർപ്പായിരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിനെ പോലൊരു പാർട്ടി ശക്തമായ എതിർപ്പ് കഴിഞ്ഞ UAPA ഭേദഗതിയിലൊക്കെ വേറെ നിലപാടെടുത്തെങ്കിലും ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തമായൊരു നിലപാട് കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്നു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ പോലൊരു പാർട്ടി ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത് എതിർക്കാൻ താല്പര്യം CPM ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ. അവരൊക്കെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് എതിർക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കെ ഇത്തരം വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി തന്നെ ഒരു യോജിപ്പിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം വേണം, അതിന് പാകത്തിൽ ചില ചർച്ചകൾ വേണം എന്നൊരു ആശയം. The practical way to go about it is the issue before you, what it is. Take that and bring about wider unity. If you try to go beyond that, it creates problems. You mentioned Trinamool. We cannot go the Trinamool on most issues in Bengal. But at the national level, on an issue where there's attack on democracy or attack on secularism, we are prepared to go on the same platform with them. We have done it also in the last few years. We can't do it in Bengal maybe, but we can do it in the all India level when the issue is clear and it's identified. We have been trying to do that, but you must recognize that many of these parties are limited by the horizon of parliament and election. But we have to overcome all that. I am disappointed, for example, on the fact that most of the major secular parties did not take a correct principled stand on Kashmir. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി മാറി നിൽക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ പാർലമെൻറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിലൊക്കെ ശക്തമായ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ്സിനൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണോ ഈ മറ്റു പാർട്ടികളെ യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റു പാർട്ടികളുമായി കൃത്യമായ ആശയവിനിമയം നടത്തിക്കൊണ്ട് വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി പ്രശ്നങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുന്നത്? After the 2014 election, there was a committee set up headed by C.A.K. Antony to go into the reasons. And one of the reasons we are being identified as a party pro-Muslim or pro-minorities. That means we are anti-Hindu. So we must correct that. The correction, we saw what they tried to do. I think that's a wrong lesson that they learned, you see. And of course we have serious differences with their economic policies outlook. But even that we can keep those differences. But if they start resiling from taking on the Hindutva forces and compromising on the secular principle, that makes it very difficult. ആശയപരമായി ഇതൊക്കെ വലിയ
നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റാൻഡുകൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആശയ അടിത്തറ ഭദ്രമായി നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറേ കൂടി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം രാജ്യത്തില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ കർണാടക, അവിടെ എങ്ങനെയാണ് BJP ഭരണം പിടിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ഭരണം പിടിക്കാൻ പാകത്തിൽ പണവും അധികാരത്തിൻ്റെ ശക്തികളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇടപെടലുകളൊക്കെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അതിനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായി. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ആശയാടിത്തറ ഭദ്രമായിരിക്കെ തന്നെ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് BJPയെ അധികാരത്തിന് പുറത്തു നിർത്തുക എന്ന ഒരു അജണ്ടയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടോ? The Congress, if they start playing that same game, they cannot match the BJP. BJP will always have an advantage in terms of money power, in terms of getting the backing of the corporates. It's only by having consistent pro-people policies, a program which differs radically from that of the BJP. The Maharashtra phenomenon is not because of the maneuverability or the resources which the Congress and the NCP had. It is primarily because of a split in the Hindutva camp. After all, Shiv Sena is also the original Hindutva party, but they got divided. So that division helped you see. You may have such instances in future. Nobody says you cannot adopt tactics to utilize divisions in the enemy camp. But they must realize that they cannot beat the BJP at their own game. You try to imitate the BJP, then either people are just a B team of the BJP. They'll prefer the A team then. We'll go for the original. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പോളിസികളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം, ഇപ്പോൾ വർഗീയ ശക്തികളോടുള്ള നിലപാടിൽ ഇപ്പോൾ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയൊക്കെ എടുത്താൽ ശക്തമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതൊഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ മറ്റ് നയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഇടതുപക്ഷം ദർശിക്കും? No, I think that you see, they have been given a good opportunity when they won those 3 state assembly elections before the Lok Sabha, Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Let them show that they can implement policies which are genuinely different from that of the BJP. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, തൊഴിലില്ലായ്മ, GST നടപ്പാക്കിയതിലെ അപാകത, നോട്ട് നിരോധനത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായ പരാധീനതകൾ, ഇതൊക്കെ വലിയ തോതിൽ രാജ്യത്തെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും വേണ്ട വിധത്തിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം മറിച്ച് ഒരു തീവ്രദേശീയതയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരികമായ വിഷയങ്ങളെയോ കൊണ്ട് ഇവയൊക്കെ മറികടക്കാൻ BJPക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ഗൗരവമുള്ള സാഹചര്യമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു 4 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇതിനെ മറികടന്ന് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? Pulwama, Balakot strike, after that the election was over as far as I could see in Delhi, because the national sentiment was roused. It's very easy to rouse sentiment against Pakistan. You see, we taught Pakistan a lesson, nobody else could do it. So whether the demonetization, whether it is loss, no jobs, nothing mattered. Modi is making India a great nation. So that is why it's very necessary you cannot fight the Modi government and the BJP just by taking up the economic issues. They are of course the mainstay. You have to take it up and build big struggles and movements around that. But you must also take up the fight ideologically and culturally against the Hindutva. ആശയപരമായി തന്നെ ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വേണം. ആ വ്യക്തത ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? ആ വ്യക്തത ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തതയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന സെക്യുലർ ഫോഴ്സസിനെ ഇല്ല. The fact is, we may have some aspects of that, the left. I'm also not claiming we have got the full thing to counter this. I know they are able to dominate the ideological discourse and the national discourse. You see, Hindutva is no more a minority fringe issue. They are the dominant mainstream discourse today. We have to recognize and learn how to counter it. അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാതെ അവരെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താതെ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നൊരു തിരിച്ചുപോക്ക് സാധ്യമല്ല
എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ. Correct. That's what we have to concentrate on. That's what we are doing. അതിന് പാകത്തിലുള്ളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ Alone ഫോഴ്സ് first to get the correct ideological standpoint. Around that build unity. There, as Savarkar said later, our fight is not against the British, our fight is against Muslims. We had so many years of Muslim rule. So our fight, British have been here only for 200 years. Muslims have ruled us for 1000 years. So main enemy. See, that nationalism has come to occupy center stage. That is the failure of the secular nationalists today. ഈ 2014-2019 നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിൽ എഴുതിയൊരു ലേഖനത്തിൽ ഇതൊരു അതോറിറ്റേറിയൻ ഗവൺമെൻറ്റാണ്, അതൊരു ഫാഷിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റാണെന്ന് പൂർണ്ണമായും പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ശ്രീ പ്രകാശ് കാരാട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്ന് കാലം കുറേ മാറി. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ that is not my understanding alone. That's our party's understanding. The last party congress, what have we said? We have said we are having a phase of Hindutva authoritarianism today in which there is fascistic trends emerging. My basic question to those, our stand is not the same as CPI. CPI says it is fascistic. The CPI-ML Liberation says this is a fascist government in India. We don't share that. Why? First of all, ruling classes do not require fascist regime in India today. They're strong enough to do without fascism. Fascism comes when they're desperate to some threat, serious threat to their class rule, they have to impose fascism. Fascism means demolishing all bourgeois democratic institutions. No bourgeois democracy of any sort will be allowed. They are confident, they will have elections, they will win the elections, and they will maintain all the parliamentary democratic institutions because there is no threat to them. If fascism has come, that means you have to think of other ways to fight fascism. You can't fight fascism by going to Supreme Court and in Parliament doing this. There is no possibility of that. That stage has not arrived in India. Still, they are strong, but they have their weaknesses also. So, we have faith in the people, we have faith in the democratic process, and we are confident that we can mobilize people, conduct the necessary struggle, and launch the necessary movements to roll back this authoritarianism. ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണഘടനയെ മറികടക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. പാർലമെൻ്ററി രീതിയിൽ തന്നെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നിയമവ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും ഏതാണ്ട് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇംഗിതങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റിനുള്ളൊരു ഇടം അത് അധികാലം ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതാൻ പറ്റുമോ? The ruling class is today fused or allied with Hindutva. That will bring a change in all the institutions of the state. The constitution, they will change rewrite or change the constitution. That's not fascism. What they'll do is saying we are the majority, we have got the majority in the parliament, we'll start amending the constitution. It is a reordering or reorientation of a bourgeois system or regime, but that does not mean it's fascism. The term fascism for Marxism has certain specific category. If it is being used descriptive to say they are authoritarian, they're using violent methods, that yes, then if that is fascism, I am willing to say that is fascism. But it means something more for me. We have the scope and the time and the resources to struggle to prevent that happening. That's my emphasis. Thank you.